souls to find. Bless us to be the heart of the poor, to sing in unison, to stand in one room. Over the night, truth is at sight. We all be our souls. Together with our might, we'll strive for what is just and right. Respected Principal Madam, my dear colleagues, parents, and my dear students. We are all here in unison to celebrate the International Day of Yoga 2021. To start this occasion, may I please request our Honorable Principal Madam to start the day with her inspiring words. Madam, please.
respected teachers, parents, and my dear students. Wish you all for celebrating the International Yoga Day. Actually, in this pandemic situation, we are trying to maintain and celebrate all important days with 100% support of the parents and students. My dear students, let me tell you something about yoga. You know, every human being is composed of three things, that is body, mind and soul. Yoga is actually a science of healthy living which helps us to discipline ourselves, that is discipline of body and mind. By following the 8 steps of yoga, we can also become yogis. Actually, at present also you are yogi if you are following your timetable in your life. It means you are self-disciplined, and if you are self-disciplined, it means you are a yogi. If you are adding goodness in your routine or helping to the poor people, or if you are determined that you want to become doctor, engineer, teacher, CA, mathematician, dancer, singer, anything, and for that if you are working hard and paying full concentration, then also you are a yogi. So my dear students, teachers and parents, let us pledge ourselves that from today onwards we will try to become yogis, that is, we have to be self-disciplined, because yoga is a journey of the self, to the self and through the self. Thank you. Thank you, madam, for your inspiring words. We would now like to move upon with the tiny tots of our school, displaying it in the form of a presentation and some drawings on this very auspicious day. So it's over to the students. Good morning everyone. Today we have gathered here to celebrate International Yoga Day. International Yoga Day, also known as World Yoga Day, is celebrated on 21st June to spread the awareness of yoga and its benefits. Yoga is a mental, physical and spiritual practice for a healthy mind and body. It is also a form of exercise and meditation which is very helpful for making our lives better. The word yoga has come from the Sanskrit language which refers to union. Yoga helps to fight stress, improve immune system and overall develop a healthy personality. We must take our time for practicing yoga regularly to achieve good health and spirit. Art integration, as we all know, has become an important component of our curriculum in CBSE in the near coming future. So keeping that in mind, we have come across many things by which we can collaborate, we can think of different events in terms of, you can say, different types of art that can be integrated with subjects, or you can take it the way any event can be collaborated with any other event. So here we have a live example in front of you where we are trying to collaborate Ganesh Vandana with Yoga Day. So there is a yoga performance which will be in the form of Ganesh Vandana. So here is it for you all. Please watch.
गुरुदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि. Now let us have our teachers and staff who will share some yoga exercises and will guide us through some simple ways in which we can enjoy and live with yoga. Yoga is derived from the Sanskrit language Yuj, which means human, united. Yoga is the definition of Atma with Paramatma. Today, the Vyas Mantu Divasis Kuchitranjan. We are going to celebrate the 7th International Yoga Day as a achievement. So many benefits we are getting from yoga. So let's start. First, warm-up exercises.
Next, Trikonasana. It increases stability. Trikonasana activates our core muscles, which aids in balance and stability. Open the hips and shoulders, stimulates our organs, reduces stress and tension. Trikonasana. It strengthens the legs and opens the hips. It improves our neuromuscular coordination. It helps with balance and endurance. It improves alertness and concentration. It may help those who suffer from sciatica, the nerve Vrikshasana. It strengthens the legs and opens the hips. It improves our neuromuscular coordination. It helps balance and endurance. It improves alertness and concentration. Big arms, legs, ankles and back. Improves focus, balance and stability. Encourages good circulation and respiration. Virabhadrasana. Next, Ardhachakrasana. The name has been derived from Sanskrit word where Ardha means heart and Chakra means will, means heart will posture. This asana is perfect to cure respiratory disorders, back pain, menstrual pains, and shoulders and neck problems. Ardhachakrasana. Next, Vajrasana. It's a very simple sitting pose. It helps to keep the mind, curing the digestive acidity and gas formation, helping to relieve knee pain, strengthening thigh muscles, helping to relieve back pain, strengthening sexual organs. Vajrasana. Next asana is Shashankasana. Shashankasana helps in digestion. It's a rabbit pose, helping maintain a right posture, relieves depression and stress. This asana tones the sciatica and pelvic nerves. Sasangasana is a good posture to cure breathing problems. Sasangasana. Next asana is Navasana, both pose. This is a both pose. Strengthen abdominals, hips and spine. Stimulates kidneys, prostate, thyroid and intestine. Relieve stress, improve digestion. Navasana. Next asana. Bhujangasana. Bhujangasana is the benefits of Bhujangasana. Strengthen the spine, tones, stimulates abdominal organs, help relieve stress and fatigue, opens the heart and lungs. Those are having the asthma problem, therapeutic for asthma. Bhujangasana. Om Shanti, Om Shasti.
हरिओम। Yoga. This is a therapy. This is not only exercise. So many facilities we are getting from yoga. Now this year, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। Banpur University School Chittaranjan is going to celebrate 7th International Yoga Day. Namaskar. শরীর যদি সুস্থ থাকে, মন ও মস্তিষ্কও সুস্থ থাকে। আর শরীরকে সুস্থ রাখতে শরীর চর্চার প্রয়োজন। শরীর চর্চার অন্যতম পদ্ধতি হলো যোগ ব্যায়াম। আমরা মনে করি যোগ ব্যায়াম শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে আর উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আমরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের এই দিনে এরকম একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করার মনস্থ করেছিলাম। এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মহাশয়াকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক ও শিক্ষিকা কল্লোল স্যার ও রূপালী ম্যামকে অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য। প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্য অভিক স্যার, প্রভাত স্যার, আবিদ স্যার এবং আমার সকল সহকর্মীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যাদের ছাড়া আজকের অনুষ্ঠান সম্ভব নয় সেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিআরএস চিত্তরঞ্জনের পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে বলি, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার। Thank you, madam, for your words. Let us now start with our senior students bringing up yoga in a different way altogether. Yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science which focuses on bringing harmony between mind and body. It's an art and science of healthy living. It was a Hindu reformer, Swami Vivekananda, who first introduced yoga to a larger audience. योग सेहतमंद जीवन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है और हो भी क्यों ना, आखिरकार इसके इतने सारे फायदे हैं। योग शुगर और कब्ज जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। योग और ध्यान मन की शांति और बेहतर सेहत के लिए जरूरी माने जाते हैं। যোগ ব্যায়ামে অনেকগুলি আসন রয়েছে যার অনেক উপকারিতাও আছে। যোগের সাহায্যে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য এবং জীবন উভয়ই ভালো রাখতে পারব এবং আমাদের মস্তিষ্ক চিন্তামুক্ত হবে। প্রায়শই লোকেরা ভাবেন যে যোগাকে কেবলমাত্র শরীরকে নমনীয় করে তোলার জন্যই ব্যবহার করা হয়। আসলে তা কিন্তু নয়। যোগব্যায়াম আমাদের সবাইকে বিভিন্ন উপায়ে সুস্থ রাখতে এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকতেও সহায়তা করে। তাই প্রত্যেক বছর 21শে জুন আমরা সবাই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করি। Yoga not only helps us in improving our physical fitness, but it also helps in maintaining our inner peace and relaxing our mind. So, there is no such field where yoga is not beneficial. Now, let's see some asanas. Viparit Karani. It's a deeply relaxing pose that calms the nervous system
which in turn helps lower stress and anxiety. It helps to increase circulation and elevate the venous drainage, relieving tension or fatigue from the legs, feet, and even the hips. Inverting the legs or feet has been known as an effective therapy to help reduce swelling and pain in lower extremities. Hence, this pose can be a great way to release the swollen ankles and feet caused due to pregnancy. उष्टासन। उष्टासन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है। इसे अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान के मुश्किल हालातों में भी बहुत आसानी से रह सकता है। अगर इस आसन का अभ्यास नियमित तौर पर किया जाए तो ये शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर करके स्वस्थ जीवन देने में मदद करता है। ये आसन पाचन सुधारने में भी मदद करता है। उष्टासन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी कम हो जाती है। ये कमर और कंधों को मजबूत बनाता है। Marmot pose. The marmot pose is also known as the king pigeon pose and is considered to be one of the most advanced poses of yoga under hip opener category. The twisting of the sides of the hip, bending the back at short distance, opening of the chest, arms stretched backwards and holding the toes, neck thrown beautifully backwards and upwards gives the entire body the required stretch. ত্রিকোণ আসনা। এই আসনটি কোমরের চর্বি কমিয়ে কোমরকে সরু ও সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করে। মেরুদণ্ডে আড়াআড়ি টান পড়ায় মেরুদণ্ড নমনীয় ও কমনীয় থাকে। মেরুদণ্ডে রক্ত চলাচল বাড়ায়। এটি পুষ্টি জাগাতেও সাহায্য করে। পিঠের মাংস পেশিকে মজবুত রাখে, ফলে পিঠে ব্যথা বেদনা হতে পারে না। হাত, পা, বুক, পিঠের গঠনও সুন্দর রাখে। কিডনিতে রক্ত চলাচল বাড়ে, ফলে কিডনির কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। Gomukhasan. This asana takes its name from the Sanskrit word go meaning cow, mukh means face, and asana meaning pose. Incidentally, the word go also means light. This asana helps to flex the back, making it more elastic. It helps to cure stiff shoulders and also help in releasing the cervical spine. It also enhances the working of the kidneys, thereby helping those suffering from diabetes. Practicing this cause regularly can reduce stress and anxiety. पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन योग आसन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को फर्श पर रखकर शरीर का भार हाथों पर उठाना पड़ता है, जिससे कि आपके हाथों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है जो हमारे हाथों को मजबूत करता है। पूर्वोत्तानासन करने से आपके फेफड़े पूरी तरह फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा जाती है। यह ऑक्सीजन हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। इसके अलावा यह आसन आपके अस्थमा जैसे भी राहत प्रदान करता है। तनाव को कम करने के लिए भी पूर्वोत्तानासन एक बहुत अच्छा तरीका है। Cobra pose. Cobra pose is best known for its ability to increase the flexibility of the spine. It stretches the chest while straightening the spine and shoulders. It also helps to open the lungs, which is therapeutic for asthma. This pose also stimulates the abdominal organs, improving digestion. An energizing backbend, Cobra reduces stress and fatigue. Traditional yoga texts claim the pose heals the body of disease and awakens Kundalini, the divine cosmic energy that brings forth self-realization. অঞ্জনায় আসন। লো লঞ্চ বা অঞ্জনায় আসন যোগব্যায়ামের খুব সাধারণভাবে অনুশীলিত ভঙ্গি, কারণ এটি দেহের অনেকগুলি অঞ্চল
একসাথে প্রসারিত এবং শক্তিশালী করতে সাহায্য করে, যেমন হিপস, ঘাড় এবং বুক। এই ভঙ্গি আমাদের চতুর্ভুজ, বাছুর, হ্যামস্ট্রিং, কাঁধ এবং বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলে। Surya Namaskar. A healthy and a strong body is like an ornament. If you are healthy, you will be able to study properly, go on excursions, or participate in competitions. It improves the blood circulation of all the important organs of the body, improves the functioning of the heart and the lungs, strengthens the muscle of arm, waist, makes the spine and the waist more flexible, helps in reducing the fat around the abdomen and thus reduces weight, improves digestion and concentration power. সেতুবন্ধাসনা। সেতুবন্ধন আসন আমাদের বুক, ঘাড় ও মেরুদণ্ডকে প্রসারিত করে, পিছন, নিতম্ব এবং হ্যামস্ট্রিংগুলিকে শক্তিশালী করে, রক্ত সঞ্চালন উন্নতি করে, মানসিক চাপ এবং হালকা হতাশা দূর করতে সহায়তা করে, মস্তিষ্ক এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে, ফুসফুস, থাইরয়েড গ্রন্থি এবং পেটের অঙ্গগুলিকে উত্তেজিত করে, হজম উন্নতি করে, মনোপজের লক্ষণগুলি থেকেও মুক্তি দিতে সহায়তা করে, পেছনে ব্যথা এবং মাথা ব্যথা হ্রাস করে, ক্লান্তি, উদ্বেগ এবং অন্দ্রিনা হ্রাস করে, ক্লান্ত পা সঞ্জীবিত করে, হাঁপানি এবং উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণগুলি থেকেও মুক্তি দেয়। অস্টিওপোরোসিস এবং সাইনোসাইটিসের জন্য এটি থেরাপিউটিক। Bakashan. Bakashan, widely recognized as crow pose or crane pose, is an arm balancing posture and is meant for intermediate yoga practitioners. It challenges your body and helps to develop a sense of balance and coordination. The arms bear the weight of the whole body in Bakashan, thus strengthening them. The key to the perfection in Bakashan is to balance the center of your gravity on the arms. In Bakashan, coordination is needed more than muscular strength. It balances the nervous system and strengthens the core. Some people find it more easy to lift one foot at a time and then another, though for some it may cause trouble in balancing. शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। इस योग मुद्रा में शरीर खरगोश के समान आकृति धारण कर लेता है और इसीलिए इसको शशांक आसन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हेयर पोज योगा के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से तनाव एवं चिंता को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यही नहीं, यह योग मुद्रा क्रोध, भय, शोक आदि को भी कम करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर किन्हीं को ये गुस्सा ज्यादा आता है तो उन्हें शशांक आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह प्रजनन अंगों को पुष्ट करते हुए प्रजनन से संबंधित सारी परेशानियों से बचाता है। This year, the 7th International Yoga Day is being celebrated on 21st June. Our school has celebrated the International Yoga Day to convey the message of keeping our body and mind fit through different kinds of asanas. In this troublesome situation of COVID-19, our school has celebrated this absolutely auspicious day in a virtual manner. So, let us enjoy the day by performing all the asanas that are mentioned above. Your body exists in the past and your mind exists in the future. In yoga, they come together in the present.
morning, one and all present here. Today we are celebrating here the Yoga Day, and at this hour I think that we should put the stress on this pandemic situation which we are suffering from. Yoga carries the theme Yoga for Well-being, which is very relevant at this pandemic situation where the whole world, especially India, is struggling to recover from the impact of COVID-19. Yoga highlights the physical, mental, and spiritual stamina for leading a healthy life. This year, the International Yoga Day is putting the total focus on well-being, keeping aside the immediate impact of physical health, as COVID-19 has long-lasting effect on mental health, where many people are suffering from psychological distress, depression, and anxiety. Throughout the world, people have embraced yoga to keep themselves healthy and rejuvenate and fight against the social isolation and depression. Yoga has played a significant role in psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients who are in isolation or in quarantine, and help them to come out of fear and anxiety. Thank you. A very good morning to our respected Principal Madam, my colleagues, parents and my dear children. It's an honor that I, Dhulikona Mukherjee, Coordinator of Banpur Riverside School Chittaranjan, have been asked to offer a vote of thanks on the occasion of 7th International Yoga Day. On behalf of my entire school management group, here I give my heartiest gratitude to our teachers and students for their active participation. I would also like to extend my sincere thanks to all the parents for their vibrant support and encouragement throughout the events. Without your constant cooperation, the children would not have been able to achieve excellence. Last but not the least, I would like to thank our Principal Madam for her constant support and guidance. Thank you. So with these words, let us all rise for our national anthem. Jana